Welcome to Minds and Movies channel. This is the very first video from my YouTube channel, so I'm so excited and little bit anxious as well. So everybody knows what today is. Independence Day, right? So Independence Day na நம்ம எல்லாருக்கும் காமனா தோன்ற விஷயம் என்ன? Freedom. India got its freedom on the year of 1947 from the rulers of British. So after that point, we got to start everything on our own. We got to have our own government and many other stuffs like that. So on 2025, right now, what is freedom is according to you? Because freedom, I would say, is a fundamental sense. It is a state of being able to act, to think, and to speak, and to do whatever you want with your utmost right. Even the law, Article 19(1)(a), the Constitution, which also guarantees you this right. So, Article 19(1)(a) என்ன சொல்லுது? Freedom of expression. So, இந்த freedom of expression proper define பண்ற மாதிரி ஒரு definition நம்ம சொல்லணும்னா, it is the right to speak your mind on issues and share insights, to get yourself involved in the public forum or any open dialogue, which is very crucial for the public democracy and as well as the accountability of power as well. ஸோ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி இருக்குது. அந்த இண்டிவிஜுவாலிட்டியோட ரெஃப்ளெக்ஷன் தான் அவங்களோட தனிப்பட்ட பார்வை, ஒரு தனிப்பட்ட ஒப்பீனியன் இருக்குது, ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும். So everybody has their own right to share those views and share their opinion on any public access platforms like social media. In the social media era, இதெல்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி இருந்தே there is one common thing where people can connect themselves or people can communicate with that. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் பீப்புளோட கம்யூனிகேஷனுக்கும் சரி, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணுறதுக்கும் சரி, ரொம்ப காமனாகவே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான மீடியமாக இருந்துச்சு. அண்ட் ஐ வுட் சே தட் ஸ்ட்ராங்லி இஸ் none other than cinema. So cinema is a vital medium and it is a collective medium where we can see a presentation of ideas and uncensored thoughts that ought to be in unrestricted way. Because சினிமாங்கிறது ஒரு கொலாபரேட்டிவான ஒர்க்காக இருந்தாலுமே சினிமா மூலிமா சொல்லப்படுற விஷயங்கள் ஒரு சினிமா மூலிமா சொசைட்டியில் வைக்கப்படுற கேள்விகள் எல்லாமே மக்களுக்கானது அண்ட் மக்களை சார்ந்தது. ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் ஆர் வாட் ஐ வுட் பிலீவ் அண்ட் ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்பேஸை க்ரியேட் பண்ணணும்னா there should be no limitations on the freedom of one person voicing out his opinions about the society or in any films as well. So in the freedom of expression right now நம்ம சினிமாவில் எந்த அளவுக்கு ஒரு லிபர்ட்டியாக இருக்குது, இல்லை எந்த அளவுக்கு ஒரு ஹெல்த்தியாக இருக்குது, ஆர் எனி கிரியேட்டர்ஸ் தே கேன் டெல் ஆர் தே கேன் வாய்ஸ் அவுட் தர் ஒப்பீனியன் இன் எனி அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் வே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா it is a big no from my side. Because there is this one huge hindrance and kind of a blockage where every film has to cross through it, and by that it has to reach the audience. So that huge part is nothing but censor board. Censor board பற்றி நம்ம எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம். We would have seen a lot of things and எல்லாருக்குமே ஒரு film ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேசிக்காக அந்த film certificate பற்றி we have a basic knowledge that what different kinds of certificates will be issued to different kind of films. So the word censorship is basically derived from a Latin word called censere, which basically means to access, to rate whatever the thing is there. So 1918ல போடப்பட்ட அந்த ஆக்ட் வந்து 1952ல ரீவாம்ப் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேசிக்லி சென்சார் போர்ட் எதுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுதான், ஒரு ஃபிலிமை வந்து சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, ஒரு ஃபிலிமை பார்த்து அதை வந்து ரேட் பண்ணி அது என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற சர்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் சென்சார் போர்ட் பேசிக்காக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ சினிமோட்டோகிராஃப் 1918ல பாஸ் பண்ண பில் வந்து 1952ல ரீவாம்ப் ஆகுது. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் நேமிங் அஸ் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் சர்டிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்புறம் இந்த சென்சார் போர்ட் இந்த ரெண்டுத்தையும் பிளெண்ட் பண்ணி இல்லை இந்த ரெண்டுத்தையும் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்த விஷயம், ரீசென்ட்லி ஐ வாட்ச்ட் அ ஷார்ட் ஃபிலிம் which is streaming on a platform called Mubi, which is called Kiss. It's directed by Varun Grover. It is a very beautiful short film with a deep layer of inner meanings. If you just watch that film, it will ask you a lot of questions about yourself. So this film is all about three different men, belongs to three different age group. They are watching a short film. That short film was directed by a teenager, and two other people from censor board are reviewing that film. So obviously we know those people are much older than that guy. So these three people are watching a particular kissing scene from that short film and how they are perceiving that scene based on their what kind of values, what kind of morals or what kind of traumas they've been through as a child, and what makes them as a person and how that perceives or that juxtapose when they perceive that scene. That whole short film would summarize in a point like the speed and intensity of that scene, how it prolongs based on their own perceptions.
So it is a very strong political as well as social criticism and a statement on the current situation of censorship which is happening right now in our India. ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாம ஏகப்பட்ட படங்கள் வந்து இந்த censorship or இந்த சென்சார் போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால ரிலீஸ் ஆக முடியாம or some films have got a lot of world class accolades and நிறைய ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்ஸில் பெரிய அவார்ட்ஸ் வாங்கின படங்களே இந்தியாவுக்குள்ளே இன்னுமே ஒரு ஸ்டெப் இன் ஆகாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்னா அதுக்கு பேசிக்காக ஒரு ரீசன் இந்த சென்சார் போர்ட் தான். Because after watching this short film, a couple of weeks later, I'm witnessing a same issue like this which is happening to an English movie called Superman which got released on 2025. அந்த படத்துலையுமே just a seconds of kissing scene has been removed by the Indian censor board. So I don't know what that seconds of kissing scene gonna cause a great defect or a great damage in our society. There's two important films which got banned in India. One film is called Censorship, which got a famous world-class film festival accolades from BAFTA, or it got official entry in Oscar, and it also got premiered in Cannes Festival. So Censorship வந்து ஒரு police judicial system நடக்கிற hierarchy as well as the caste and discrimination இதை பத்தி எல்லாமே டீல் பண்ணிருக்கோம். So அந்த படம் it got banned in India. And there's another film called Monkey Man directed by Dev Patel. அந்த படமும் இந்தியாவில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு பேன் ஆயிருக்கு பிகாஸ் இட் இஸ் அ டைரக்ட் அட்டாக் ஆன் இந்தியன் பாலிடிக்ஸ். எப்படி இந்தியன் பாலிடிக்ஸில் ரிலீஜியஸ் பிலீஃப்ஸ் பயங்கரமாக பிளெண்ட் ஆகி ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதோ அதை லிட்டரலாக அந்த படத்தில் போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் லைக் லாட் ஆஃப் நேம்ஸ் ஆர் லைக் யூசஸ் ஆஃப் கலர் எவ்ரிதிங் வாஸ் அ டைரக்ட் அட்டாக். ஸோ அந்த படமும் பேன் ஆயிருக்கு. And there's another recent film which we all would have seen in our Instagrams called Punjab 95, acted by Diljit Dosanjh and directed by Aneet Rehan. The censor board is demanding a 127 cuts from this movie. I don't know what the makers will do, like 127 cuts ஒரு படத்துல பண்ணிட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த படத்துல மக்களுக்கு போய் சேர்றதுக்கோ இல்லை இந்த சொசைட்டியில் காட்டுறதுக்கோ என்ன ரிமைனிங்காக இருக்குன்னு we don't have any idea. We also seen Fuele which also got into a lot of controversy for its release, and it is also went through lot of cuts because particular cast name வந்து அந்த படத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு there were a lot of issues were going, and we all know what Savitribai Phule have done to the society and have done to the marginalized communities. And also the film Empuran which also seen a lot of controversies because how it exposed what has happened in Gujarat riots or like the political hierarchies and stuffs. படங்களை தாண்டி சினிமாவை தாண்டி இப்போ ஓடிடிஸ்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா there's lot of restrictions and there's lot of new cuts or kind of a censorship thing is happening right now because there's this one filmmaker who already identified himself as the most unreleased filmmaker, and personally I would say he's my idol, the Anurag Kashyap, because his first film Panch which got banned and it didn't release, and his second film got Black Friday which almost like stuck for 3 to 4 years, then it seen a limelight. So recently one of his new podcast I've seen, it's from the Juggernaut YouTube channel, and the podcast he's mentioning about how his ambitious project called Maximum City Bombay Lost and Found have been shelved by Netflix. Like he spent his almost 1 year, and he's a guy who used to write his scripts with pen and paper. He almost wrote 900 pages script for that film because that is basically an adaptation. It is actually a book and he's adapting into a screenplay, and that film got shelved by Netflix because of some of the controversies or many other reasons. And another famous independent filmmaker called Dibakar Banerjee, whose film called Tease which is also got shelved by Netflix because that is a dystopian film which story is happening on the 2040. So அந்த படமும் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர்ங்கிற ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப்பில் நடக்கிறனால it will become a controversy or a lot of things might not go in a good way அப்படின்னு Netflix have been shelved, and the makers and the creators of the film have no idea when that film is gonna come. So apart from cinema, apart from OTT platforms, we can also state some examples of literature, what is happening to writers, authors and many other people, because right now recently there is a news that 25 books in Kashmir has been banned because of it is provoking a thought of terrorism, or it is a false narrative, or it is promoting a feeling of sectionalism. So on those 25 books, which also includes the Booker Prize winner Miss Arundhati Roy's recent book called Azadi. So இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம சொசைட்டியில் நடக்கும்போது what it's reminding us is in some way art is also being controlled by the privileged, because the censor board is very clear about issuing a certificate for a violence films. They don't have any problems with the violence films because the makers is also making that film or marketing that film in a proper way, and they are giving the A certificate for that kind of films. But they have a problem with the films which makes people aware of what they are really not aware of. They have issues with the films which makes people to think
or it creates a great debate within the society. Of course, we might be busy with our own life, busy with our own schedules, but we should also be aware of what is right now happening in our society around us in terms of art or entertainment or literature. Because censor board, according to them, they only want films to be a mere entertainment. They don't want films which tend to raise questions about whatever happening in our society, or they don't want any films to get involved with the people or involved with what is the current happenings in our society. And எந்த ஒரு படம் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் சேர்ந்து அது ஒரு டிபேட்டாக மாறுது, ஒரு பெரிய விஷயத்தை வந்து ரைஸ் பண்ணுது ஒரு கொஸ்டினா, அப்படிங்கிற படங்கள் பார்த்தாலே they are not accepting that film to get released in India. And இந்த விஷயங்கள் நடக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, it is a direct way of denying and abducting your right to what to see and what to speak, what to act or even what to think. நீங்கள் என்ன பார்க்கணும், அவர் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணணும், அவர் எதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையே வந்து literally they are abducting. So it is a way of intervening and abducting your freedom of expression. But still, some other filmmakers and some other producers or some other real creators who really wants to make some change, who really wants சில விஷயங்கள் நம்ம மக்களுக்கு போய் சொல்லணும், these things has to be addressed in the film because it is a collective medium அப்படிங்கிற ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் வந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு. It is because of the consistent hard work and consistent hustle, I would say. So this is a thing I want to share you with you all today on this first video. And I'm not here to say any conclusions on this because I don't require that much knowledge, but I'll always be here to be a part of this debate. So share your comments and tell me whatever your opinions have about this thing which is happening for a long time or about censorship. Any comments, any opinion, put it in the comment box. I'll see you in the next video. Thank you.